All right, you got the lead, you got to stop. You extended the lead, you got to stop. You extended the lead, you got to stop. You closed them out, all right? Yeah. It takes a team to win an MVP award. All right, but I know who the MVP is. It's Lamar Jackson. MVP, 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 MVP. I got Santa Claus here to my right nodding. Is Santa bringing Lamar Jackson an MVP trophy? Yes, he is. Lamar Jackson snatched that MVP trophy last night. Listen, you got the two best teams in the NFL that faced off against each other. They lined up. They said, all right, who's going to be the big dog on campus? And the Ravens strutted their stuff. I mean, not only was Lamar the best player on the football field, but the Ravens defense proved that they're the number one defense in the NFL. Patrick Queen and Roquan Smith proved that they're the best linebacker duo in the NFL. And listen, guys, they scored twice in 18 seconds. I mean, that's either your partner's dream or her worst nightmare. So at the end of the day for the Ravens, that finally hit you right there? That hit you right there a little bit, Jeff? All right, for the Ravens, I just thought it was an amazing showing. And at the end of the day, for Lamar Jackson, he is a game changer. We've had this conversation over the past couple of weeks. Difference maker, game changer, game manager. Lamar is a game changer who has now learned how to manage the game much more efficiently. And what I saw in that game was they didn't run the football drastically great, but he threw the football, I think, 35 times. Yeah. They won off of his arm, his patience. And once again, for the seventh time in the last 15 games, he led them in rushing as well. Right. He is everything for the Ravens. I don't know how he could be more. You agree with Bad Santa over here? I don't agree with Bad Santa. I will say Christian McCaffrey. If the award goes to the quarterback on the best team, then yes, he's going to win it. But if you look at his numbers, I think he's 15th in pass. Like you just as the MVP. Christian McCaffrey has almost 2,000 yards of scrimmage, 21 touchdowns. If Tyreek Hill gets 2,000 yards receiving, I would put no quarterback to me has really separated themselves. Purdy obviously killed himself yesterday with the 4 interceptions. But you were telling us he does do something different, right? Yeah, I will say if I had to put a category on him that differentiates him from every quarterback in the game, it's his pocket presence. Like this guy, we talked about like Tom Brady manipulating the pocket, Peyton Manning. Watch how he manipulates. You talk about making a pass rush ineffective. That's what he does. The guy can hold the ball, and it's not just they're afraid he's going to run. He's buying time, keeping his eyes downfield, and look how he creates separation even within the pocket because of his speed and athleticism. He's running away from guys instead of guys falling onto him. This play right here is just absolutely insane. Steps up, gets out, and look, sees the comeback right on the top, drops it in for a touchdown. That, to me, is what has separated Lamar Jackson from every other quarterback. When you can sit in the pocket and allow your offensive line to stand in front of a guy, and then you buy that extra time, it's a scramble drill basically behind it. DBs can't cover that long. MVP. It's an absolute impossibility. Nick, it seems like you've got sure looks like. Yeah. Nah, it just sure looks like Jeff said that he's not the MVP, but then proceeded to make an argument for why he is an MVP, why he neutralized one of the best defensive lines in football, made plays with his legs and with his arms, bought time, and was deliberate with his decisions downfield. So as much as I love the idea that Jeff is, what? You can't do that to me. I can't do what? I can't do my job? He had a great game last night. I love it. He has done that all season. 2 of the last 5 games, he's had 170 yards throwing the ball, right, with under a 60% completion rate. Well, so if you look at those games, that's why I say he's not going to be in the MVP. Not because they don't win. He's not great yesterday, but his scramble ability is special. I would love. So it's funny because if you're going to argue who's valuable, it's inarguable that the MVP is always going to go to the quarterback because quarterbacks are more valuable than anybody else. I love the idea of changing to most outstanding player, which is what you're making an argument for, where you're saying Christian McCaffrey or Tyreek Hill, one of those guys. If that's what the award was, I'd be on board for you. I hate that it only goes to quarterbacks. But if we're talking about who has more value to their team or to more value to the league, it's always going to be a quarterback. And while his numbers were not great in all those games, you can still watch those games and understand
that this team is mediocre without Lamar Jackson. They're like the Browns without Lamar Jackson. And the Browns are great defense, but an offense that fluctuates. You put Lamar Jackson on that team and they then become the best team in football. I don't know how we have any argument about anyone else. I think you could say that's true for a lot of other players, but no one has the best team in football right now. So I don't want to say this to suggest that the rest of the team doesn't deserve credit. They deserve a lot of credit, especially that defense. That Ravens defense, this is the first time we've seen all year that the 49ers didn't out-physical a team. That Ravens defense was blowing up the edge on those toss plays and those stretch plays. And while the 49ers still ran the ball fairly well, they were paying for it. So that Ravens team deserves a lot of credit. And like Harbaugh said on his campaign, it's a team award. And that team is going to win that award for Lamar Jackson, it seems, right now. He says there's no clear best team in the league right now, but I feel like 48 hours ago, we all would have said it was the 49ers. Yes. Right, so what did we see from them last night? Yeah, the best team in the NFL is the Baltimore Ravens. They proved that. They lined up against the best team. They now have the best record. On the They've road. been playing at a really high level. So the Ravens are the best team in the NFL right now. And he brought up the team aspect of this. I played for the Ravens for 3 years. Two signs that I saw on every wall in the building. One was the team, the team, the team. That's what the Ravens did in this game. They focused on the team. They won in every single phase of the ball game. They weren't worried about awards. They were worried about winning the game. Yeah. And the second sign was play like a Raven. So when people talk about the 49ers and they say, man, you got to match their physicality, the Ravens are born and bred in physicality. Yeah. So when they say play like a Raven, they're not saying, hey, we're just going to play fast and be physical. It's a domination type of mindset. They went out there and they got that done. When you talk about the MVP, Lamar is the MVP right now, but he's got a showdown with the Dolphins this next week with Tua and Tyreek, which is going to be another MVP clash. And what's going to matter to the voters at the end of this is how these guys perform in these big games late in the year, because this is where the crux of the argument is. If you look at the whole year, 100%. It should be CMC, Tyreek, one of those guys. But now as the year gets later and Lamar has the game that he had last night, he puts himself in first, and he is the only one that can lose that down the stretch. I feel like those MVP betting odds literally change every single week. And if the Dolphins beat the Ravens this week, we're probably sitting here talking, is Tua the MVP? Is Tyreek the MVP? Yeah, We'll be saying Tyreek. Tyreek. Yeah, I mean, Tyreek, listen, he had a down game. He had 99 yards, right? No, he's like, it's a bad day for Tyreek. I mean, the dude's an absolute legend. So, but I will say, Fox made a great point about the most outstanding player versus because the NFL, the way we have created the game, protected quarterbacks, done those things the last few years, the quarterback becomes the guy. So it will become that award. Well, when we come back, we're going to talk about some. Tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm được một que kem ốc quế hình quả dứa rất là dễ thương như thế này nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể làm được một cái que kem ốc quế mà bên trên thì mình sẽ gọi nó là cái que kem ốc quế hình quả dứa nhé. Bởi vì bên trên thì mình sẽ trang trí nó giống cái hình quả dứa. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đầu tiên là một cái súng bắn keo này. Tiếp theo là mình sẽ có một chiếc kéo như này nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ có một cái compa này, một cái bút chì, một cái thước kẻ này, và mình sẽ có 4 cái phần màu sắc thì mình sẽ làm cái phần kem này. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái phần màu xanh dương để mình sẽ làm cái phần ốc quế ở bên dưới này. Tiếp theo là mình sẽ có màu xanh để làm cái phần lá của cái quả dứa này, màu xanh nhạt, màu vàng nhạt để làm cái phần kem ở bên ngoài này, cái phần màu vàng nhạt này, màu vàng đậm hơn như thế này thì mình sẽ làm cái phần quả dứa ở bên trong này. Rồi đó là những cái phần màu sắc và những cái phần dụng cụ của mình cần chuẩn bị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cách làm cái cây kem ốc quế này nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ sử dụng cái phần tờ giấy màu xanh dương này để các bạn sẽ quay cho mình một nửa hình tròn nhé các bạn. Các bạn sẽ quay cho mình 1/4 nhé, mình sẽ là 1/4 của cái hình tròn. Các bạn sẽ sử dụng cái compa này, các bạn sẽ đặt cái phần tâm của cái compa này, các bạn đặt vào góc, một cái góc của cái tờ giấy A4 này nhé. Sau đó các bạn sẽ quay cho mình 1/4 cái đường tròn như thế này. Rồi, đây sẽ là cái phần mà mình sẽ sử dụng để làm cái phần kem này, cái phần ốc quế này. Sau đó thì các bạn sẽ cắt cái phần này ra nhé. Mình sẽ cắt cái phần ốc quế này ra. Đây sẽ là cái phần mà mình sẽ sử dụng làm cái ốc quế này. Bước tiếp theo là các bạn sẽ sử dụng cái phần bút chì và cái thước kẻ này để các bạn sẽ kẻ cho mình những cái đường thẳng ở bên trên. Đây, các bạn kẻ xuống như này cho mình này. Đây nha, các bạn kẻ thẳng xuống này.
kẻ xuống đây. Rồi, bước tiếp theo là các bạn sẽ kẻ. Đây là mình đang kẻ một cái phần đường dọc đúng không? Bây giờ mình sẽ kẻ ngang như thế này nhá. Các bạn sẽ cùng mình kẻ ngang nó ra này. Đây, ở trên những cái que kem ốc quế thì nó thường có những cái phần vân vân đúng không? Vân vân hình giống như là hình cái ô bàn cờ nhé. Thì bây giờ mình sẽ vẽ nó giống như vậy nha các bạn. Nếu các bạn muốn mà cái phần này nó đậm hơn thì các bạn sẽ sử dụng bút bi cho mình nhé. Còn đây thì mình sẽ sử dụng bút chì mình kẻ thôi để cho nó đỡ bị lem cái phần mực ra nhé. Đây, mình sẽ kẻ ngang nó như thế này. Rồi, bước tiếp theo là mình sẽ cuộn cái phần ốc quế này vào nha các bạn. Đây nha, mình sẽ cuộn nó vào như này. Đây, phần ốc quế nó sẽ có cái hình như thế này nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ dán keo vào để cố định cái phần này lại cho mình này. Đây. Đây sẽ là cái phần mà mình sẽ sử dụng để làm cái ốc quế nhé các bạn. Các bạn nhìn có thể giống cái ốc quế không? Bước tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái phần màu vàng nhạt này để mình sẽ làm cái phần kem bên trên quả dưới nhé. Bây giờ các bạn sẽ gập đôi cái phần tờ giấy màu vàng nhạt này vào cho mình nhé. Đây, các bạn sẽ gập đôi nó vào. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng thêm một cái dao gọt giấy để các bạn cắt đôi nó ra. Và nếu mà các bạn không có dao dòng giấy hoặc các bạn không thích dùng dao dòng giấy thì các bạn có thể sử dụng kéo các bạn cắt cũng được. Đây, các bạn sẽ cắt nó ra như này và mình sẽ chỉ lấy một nửa của cái tờ giấy A4 này thôi nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ gập đôi nó vào. Mình sẽ cắt tiếp nó ra nhé. Mình sẽ cắt đôi tiếp nó ra này. Đây, mình sẽ cắt đôi tiếp nó ra như này. Rồi, bước tiếp theo là mình sẽ đi gập nó thành cái phần hình tròn để làm cái phần kem nhé. Thì các bạn sẽ gập nó như thế này cho mình này. Mình sẽ thử để lên đây xem nào. Nó hơi bị to thì mình sẽ gập theo cái phần chiều dài này. Mình sẽ gập ngang nó vào như này nha các bạn. Đây, sau đó các bạn sẽ gập lên này. Vuốt nó xuống này. Tiếp tục gập lên bên này. Vuốt xuống. Gập lên thêm một lần nữa cho cái phần ốc quế này, cái phần kem này nó sẽ nhỏ nhé. Gập vào như này. Tiếp theo thì mình sẽ gập cái phần màu vàng này nhé. Các bạn thấy cái cách gập của mình có quen không? Cái cách gập này sẽ chính là cái cách mà mình sẽ sử dụng để mình gập quạt nhé. Đây.